I'm gonna take my time before I start this poem. Make sure my skin glows. My muscles pop just in time for that crowd applause. I'm talking standing ovation at the end of this poem. I'm talking a culture shift at the heart of this poem. I'm channeling big hands because I'm a pretty boy. And in a world where it doesn't hurt you, love yourself. Be yourself. Be your best boy. Black boy joy, you have it all under that black boy joy. So let it grow and shed that black boy joy. That's how I start my day these days. I sing to myself, speak to myself. I make everything quiet. Then I pray for myself. Because sometimes I feel I'm a God made in God's image. And if these thoughts could talk, I wonder if God brags about me, finest creation. I mean, look at me. A young Nakuru kid trying to live his dreams. I grew up listening to Kanye and thought life would be good. Understood that no one's gonna give me the throne just by watching. I came out good. I'm the ace in the hood of cultural defining moments, because I'm a pretty boy with a smooth skin and a smooth chin, and I smell clean. I don't need no lines to pick you up. My presence speaks for me. My name gives orgasms, and I haven't even mentioned my touch. I'm like Midas, but with long fingers, touching lives. Experimenting with the tongue finger combo, ladies, I'm speaking to you. Have you ever been loved calling God's name doesn't sound enough? I mean the kind of love that has a faulty tap jealous just for your drip. I mean the kind of love that has you calling him your soulmate yet you don't know his shoe number. If that's the case, 668-559. You should call me. That's my number. Pretty boy, you got that black boy joy. I see you glow with that black boy joy. You have it all under that black boy joy. So let it grow. Black boy joy. I said I'm a God made in God image. I can take you to heights that aren't measured in inches. That's the power I hold with these words. I back the universe and I hold the multiverse. I don't just occupy space, I'm a keyboard in these life games. I'm not just black. I occupy space and I shoot more than just matter. In this flawed white world, the God Floyd's world dark. I can't breathe should be someone's last words, but they were. Pretty boy, you got that black boy joy. I see you glow with that black boy joy. You have it all under that black boy joy. So let it grow. Shed that black boy joy. So take a deep breath. Whew. Let me take you to a place that gives me strength. Introduce music and dance with the poetry. I wanna forget the hard times, the moments that define me as a black boy.
I want to hold my laughters and remember my memories. Black boy, I'm talking to you. In a world where it doesn't hurt to have you, love yourself. Black boy, I'm talking to you. When was the last time you hugged yourself? I mean the kind of hug that has you finding yourself. Black boy, I'm talking to you. When was the last time you prioritized yourself? I mean the kind of selfish living that has you at the center of every good thing. Black boy, I'm talking to you. In a world where it doesn't hurt to have you, remember, love yourself, black boy. At a time where someone wants you to be another soul, black boy, be yourself. At a time where the bare minimums are the each thing, black boy, be your best. Show them your crown, black boy. Know that you won't always smile. Show them your frown, black boy. Don't you ever, ever, hold your feelings. Instead, you can say, I'm a black boy joy. Took me long enough to know I'm the black boy, I'm the joy, I'm a black boy joy. Took me long enough to know I'm the black boy, I'm the joy, I'm a black boy joy. Took me long enough to know I'm the black boy, I'm the joy, I'm a black boy joy. Took me long enough to know I'm the black boy, I'm the joy, I'm a black boy joy. Enough to know I'm the black boy, I'm the joy, I'm a black boy joy. Took me long enough to know I'm the black boy, I'm the joy, I'm a black boy joy. Took me long enough to know I'm the black boy, I'm the joy, I'm a black boy joy. Took me long enough to know I'm the black boy, I'm the joy, I'm a black boy. It's in the way I see. It's in the way I be. It's in the way I feel. Black boy. Black boy. Black boy. You are joy. Yes. Are you experiencing black boy joy or just joy? Kids, are you referring to me or are you just quoting the piece? Ukisema you are joy. Tafadhali, be clear with your messaging. Karibu sana to another Sanaa kwa Sanaa Sunday session. It's exactly 0000 on this 24th day of October 2022. But tumeanza our Sunday session on a Sunday. Ni vile pieces za washairi tunazijua. Wako na so much to say. Performance ni dakika 8. So much to say. Hizo ni ngoma 4 za 2 minutes. Ikatu usher into Monday. We can say a new week. Some can say the new week ilianza jana Sunday. Some can say ilianza Juma Mosi. Depending on kile unaamini. Regardless, karibu sana to another Sunday session. Asante sana kwa kukua hapa. Nashukuru kwa wakati wako. Wiki iliyopita was the perfect ending to Sanaa kwa Sanaa Sunday sessions. Ilikuwa ni kama a farewell, ilikuwa our this is it moment, and I contemplated kuziachia hapo. I still feel that it was
an embodiment of everything that we have done thus far with these sessions with Sanaa kwa Sanaa. Now watching that live, if it happened to be the last one, ni very befitting. Na nilikuwa na feel hivyo sana. Niko na Kija amekuwa hapa consistently for the past few weeks. Wiki iliyopita alisubiri Jumapili ifike kisha akaja, lakini tulikuwa naye katikati ya wiki, kwa hivyo angalau aliniona. Nilikuwa naye pia Ijumaa kwa our other live, so Kija ameniona, hajani miss as usual, and I am speaking for her. Asika the week iliyopita ili alikuwa amekaa tu akingoja our Sunday session. So Kija alikuwa anasema when that piece was playing, this piece has my heart. Then akasema, vile nimuuliza kama you are joy refers to the piece na myself, akasema it's a little bit of both, it's a solid 50-50. Asante kwa kunichocha Kija, and yes, I had to respond to your question. Also, since you're asking questions, nilikuwa na swali la kukuuliza now that you are here. Since you're here, did the kingdom come yesterday? It could be today bado kwako, depending on how you're experiencing time and how you are experiencing your Sunday. It could still be a Sunday to you. So did the kingdom come? Let us know as we proceed with our session of today. I will delve deeper into what I am saying depending on response ya Kija. Wiki iliyopita jinsi nimenena ilikuwa a this is it moment, ilikuwa a perfect closer. It felt that way time nilikuwa naifanya, it feels that way hata sahi, it felt that way afterwards. One of our most beautiful sessions that tumewahi fanya, and we have so many beautiful Sanaa kwa Sanaa Sunday sessions. That one, if you go back and watch it, is one that stands out, and many of them do, to delve into a lot of immortality. Memento Mori seemed to be our basis of that entire session, lakini ilikuwa ku acknowledge that ilikuwa a week full of love on my end, na the response, the feedback that nilikuwa napata, the visibility that nilipata hiyo wiki in reference to early for birds, na the video that nilikuwa nimeshare nikiwaongelea, which was a snippet from our conversation on another Sunday session, tukiwa hapa na Trabuli tukizungumzia wasanii na hadhira. So as I finished our conversation after Tra atoke kwa the live, nika bring up to early for birds. I clipped that, shared it, it performed amazingly. So ilikuwa an overflow of love hiyo wiki. Baada ya hiyo kulikuwa na our conversation ya the 7th anniversary ya Knowledge na Mashairi. The video is coming out hivi karibuni. Ni vile hatujalipa our editor, kwa hivyo anafanya kazi polepole, na ndio maana tunasemanga mwenjele kusubscribe. This is to Kija specifically. Niliambia Kija hapa 10 weeks ago tukiwa na 5 subscribers to go tufike 600 subscribers, that if that doesn't happen ni Kija tuna blame, and we are still not yet there. So ndio tusikuwe na hizi issues ndogo za kutolipa editor na vitu kama hivi. Cheza kiwewe na usubscribe, na mwambie your people pia wasubscribe, kwa sababu tunafanya kazi ya maana. By now hiyo video mngekuwa
mshaipata, but because hatujafika place tunadai, hatuna resources za kulipa editor, we are suffering here. So, and it's been 10 weeks. Nimeambia Kija 10 weeks ago we only had 5 subscribers to get to 600. Nikamwambia Kija, tusipofika iso sita by next week at the time, it's on you, and we are still struggling. So mkiona tujatoa interview yetu na Romi Swahili on his 7th anniversary celebration ya Rominology na mashairi, ni because of watu kama Kija. I can't even blame Hazel who has just joined us. Hazel is a pillar of support as far as Sanaa kwa sana since ajue kuhusu our existence. So Hazel ako sawa. Hazel ameshare with her friends, ameambia watu kutuhusu, ametupost kwa stories zake. Lakini watu wake na Kija kazi tu ni kucrumble kingdoms na si kujenga. We see what you're doing, Kija. So hiyo interview, hayo mahojiano, hayo mazungumzo na kaka yetu Romi Swahili yanatoka hivi karibuni. Editor ndiye anataka mikono zake ziwe oiled kidogo ndio afasten pesi yake ya kufanya kazi, otherwise mtazidi tu kungoja. Unfortunately hatuna pesa ya kulipana. A small struggling YouTube channel. So hiyo pia ilikuwa another moment ya an overflow of love. That reflection of the album and chilling with the members of the community, some of the members of the community, people who connected with the album, who had experiences with the album, ilikuwa so beautiful. On top of that, nikapitia comments around your time from people who came through Dofa na Uchuka specifically. Tukaenda as far back as 2018, mwaka nili open my blog, nikasoma the comments from that post while I was announcing launch the blog. Tukaenda into different articles and different moments za Sanaa kwa sana, articles that nime publish and what I have managed to do from that moment ya kuandika the blog to starting a YouTube channel, and even prior while nilikuwa naandika on Facebook in 2015, 16 na 17 before nifungue blog, nikitumia Facebook notes for my articles, for my event reviews, capturing that journey. Ndio maana nimesema during that live, after that live, and even now, that is still the mood ilikuwa na ina feel ni a this is it moment. And nilikuwa nafikiria kuiachia hapo, ingekuwa perfect if that was the final Sanaa kwa sana Sunday session ever. Ingekuwa apt. I really wish it were. Nilikuwa nimeuliza Kija swali kuhusu Kingdom, iwapo Kingdom ilikuja. Akasema the kingdom didn't come, it fell, it crumbled, and other stories. So Kija alikuwa ana perform. Kija nimeongelea hapa kwa shairi, ni mshairi pia, na alikuwa pale jukwani jana 23rd October at Aroma the restaurant, place yenye Lexus mshairi alifanyia show yake, and even a come a few months back. And even a come Lexus alicomment on that video. Comment yake ni one of the comments nilizosoma hapa during our session ya last week. A week full of love. Kija alikuwa ana stage performance, and amesema Kingdom ili crumble. The name of the event was Till Kingdom Come, hence my question. Kija, how was the show?
also, as we get further into our session ya leo, unaweza anza kuprepare thoughts zako. You can see the title of this session, wewe uliye hapa. Unaweza anza kuprepare mawazo yako na ushare kuhusu show tulio shuhudia Jumatano pale Kenya National Theatre. Lakini kwanza unaweza tuambia jinsi show yenu ilikuwa, kisha unaweza tuambia mengineyo kuhusu hiyo show iliyokuwa pale KNT. Hazel, kwa minajili ya safety yako, na your health and welfare, confirm to us iwapo uko sawa. Confirm to us iwapo uko rada. In case unadhani nachocha hiyo session ya last week, enda uione, uone our this is it moment. So kija, nimesema unaweza niambia vile show yako kwanza ilikuwa, then as we progress na haya mazungumzo, as we proceed, unaweza tuambia, unaweza anza kushare thoughts zako kuhusu ya Jumatano. So anza na tamasha ile ulikuwa nayo at Aroma, then unaweza nipa mawazo yako kuhusu the black boy that is Gufy na tamasha yake. Hiyo session ya wiki iliyopita, iwapo pia ni fan of podcasts, as Kemi has once said, as Hazel has once said and agitated for, itakubamba sana. That one na pia the week prior, because ni lengthy conversations unaweza ziconsume kama podcast. Hazel amesema ako sawa. Thank you Hazel. Baadaye nikifuatia hayo mazungumzo, most of what nimekuwa nikishare hii wiki zimekuwa track reviews, song reviews, snippets za muziki ya wiki 2.0. Kwanza kulikuwa na muziki ya wiki 2.0 Baada ya muziki ya wiki 2.0 kulikuwa na few track reviews. Only Fans track review, ngoma ya The Only Rosa na Bien. Naam kija, nafahamu ulikuwa featured. Bado unaweza tuambia vile show ilikuwa. Nafahamu ulikuwa featured. Oversized t-shirt ya Matata na Sauti Sol. Ngoma ya Butros. Inakurarukia, wimbo wa Monaja. Onya ya Nikita Kering. Time ya Bridget Blue na kuna ya Request. Hizo ni the reviews, the track reviews that nilishare hii wiki. Inafeel nika ni kitambo since nishare project reviews, but it's not even 2 weeks ago, and that always trips me. Muziki ya wiki 2.0 ni 6 days ago. Then the reviews that we shared recently that Hazel was ecstatic about, Rasamore's Time Machine ya 12 days ago, Ruguru's self-titled debut EP ni 11 days ago, Igon Flora ya Revamp 10, Brocode's Kwetu 10, Jarai's Unintentional 9, Sedo's Seduction 8,
but inakanikani kitambo sana since I shared those videos. It's just been those few days. Currently at 599 subscribers. Tumejaribu. I can now give up and let it go, or retire early. Kija amesema, I would say that the organizer really tried. He could carry you through his pieces and sets. Akisema the organizer Masha Divine, who was mwenye concept ya show na akaficha wasanii kadha, mojawapo alikuwa Kija. Na ndio hawa sisi kwa wiki iliyotangulia hii hadi wakati huu. Kuna mazungumzo kadhaa tunaweza gusia kwa leo, kisha tumalizie our session. Nasema hivi na ndio tumeanza, na tunajua how hizi vitu huwa vinaenda. Anyway, hata kwanza ilikuwa niulize Kija kuhusu pieces zake. Amesema, he had an artist who was singing and the guitar was being played as Divine shared his first set. 3 pieces. Alafu, I performed for 1 minute, literally. Then Kit Malenga took the stage. 1 minute. If you were part of a certain rapper's Freestyle Friday session, they did a special edition to commemorate 69 weeks of Freestyle Friday, and on that particular one ilikuwa Freestyle Friday 69, the edition, the 69th, and yes, the 69 theme ilikuwa the foundation of that entire session, a huge chunk of it. Na kwa one of the prompts zile alipata, one of those was 1 minute man. And we know how most of the male species tumekuwa traumatized because of dakika moja. Owen alitry akasema dakika 2-3 kuongea na Mungu wake, but here we have Kija subverting expectations, and we extremely love when artists subvert. Kija amesema, I performed for 1 minute, literally. We love it when this happens. Subversion at its best, and we love to see it. Of course, ni poa when we are sharing hizi tribulations ambazo tunapitia kama binadamu. Na Kija amesema he was really good. He executed his piece perfectly. This is, I think, Kit Malenga. Then came Kijana Mtanashati and Rangsomania. I think there was a poet I'm still trying to remember. If you cannot remember that poet, Kija, ndo nakumbuka anyone else, what does that say about them? Kija amesema ni digital 1 minute man. Bad pun.
najaribu kutafuta hii lineup na sioni kwa sababu kuna mtu Kija amesahau obviously. What does that say about them? Napenda kujipatia kazi na silipwi kufanya hii kazi. Niaje John, niaje Viva. So after Kija kuchochwa kwa the marketing of the show, after kusema Kija Mohammed is gonna be gracing us with her vibrance on the 23rd October. All she did was a minute. Remember that. That's all she could offer. Kija, ukiwa huku nje tafadhali usiseme you know Sanaa kwa sana. So please keep the distance, usitu associate. Sawa. Please until you redeem yourself. You can't be doing this. Usiseme tunajuana. So wana hizi ndio vitu nipenda kuongelea Viva. Wana vile amechangamka. Amechangamka mbaya sana. Viva has not been here in a while. Possibly a year. Viva has not been here. But ameingia kasikia kuhusu 1 Minute Man. Amechangamka mbaya sana. Yani, and interestingly, clear nimerifaa tu kuhusu huyo rapa nilikuwa naongelea earlier na Freestyle Friday zake. It's the same thing. Viva alikuwa amepotea before akwe kwa hizo sessions, and then on that particular day, because it was Freestyle Friday 69, Viva alitokea kwa hiyo session. Alitokea kidogo tu, then akaenda. Sasa ndio huyo hapa pia. Anasema, see, you all normally say 1 minute people are the best. Then anasema sikuwa na ubaya. Amesema, so Kija amekumbuka, ameconfirm, akakumbuka. Anasema, oh, pia Mora Mengwa performed. Huyo ndo Kija kuwa nakumbuka. What happened to women empowerment and women supporting women? Always doing the most. Tulipo siku moja. Viva ananiambia. Yeah. So naongelea women kusupport each other, and now this is what they're doing. This is what they're doing here. They're supporting each other kwa comment section. Viva anaanza akisema mwanampotevu hurudi. Also, it's not been a year. Allah, it's been less. Kija anasema he said something about some 10 weeks for me too. I don't think it would be cold or if he wasn't exaggerating. Look at these people. Look at these people. Mora is a singer. I don't remember the poet. So it's even worse. Anyway, it's okay. Mi nimejaribu vile nimeweza. Nimetafuta the lineup, niwapatie hakikisho. Haya, kuna Mora, kuna Kija, kuna Rangsomania, kuna Kip Malenga, kijana mtanashati. Hao ndo naona kwa poster, and I think they're the ones I had seen, but maybe kulikuwa na someone else aliye perform mwenye kwa katika poster.
hatukuwepo huko. Kija ndiye alikuwa na akaperform. Sasa Viva pia yuko nasi hapa na Kija, tunaweza anza na mawazo yao as we dive into show iliyofanyika pale Kenya National Theatre Jumatano tarehe 19 kutoka saa 12 jioni hadi saa 3. Tupate maoni yao kabla waende. Kija anasema there was a beast something, anakaaga stage. One minute men don't do their work, hamuwataki. Watu wakikawia pia and beasts do their job, pia mna complain. What do you want? Viva anasema anapika ugali bachelor style. I'll be slow on here. Haina pressure Viva, ukiweza kutype una type tu. A year after her comeback, Viva cannot still give us her undivided attention. Sanaa kwa sana. Horrible community. So Kija ameanza anasema Wednesday's show was beautiful. Kija na kukaribisha, feel free ku share your thoughts regarding any aspect of the show. Vile tume delve into show yenye ulikuwa part of Till Kingdom Come ya jana. I don't function well when hungry, Viva says. Kija anacheka. So iwapo kuna any aspect of the show ungedai kushare your sentiments on, feel free. Haina any particular flow. You just remember anything at any point, share your thoughts regarding the same. So kile tunazungumzia ilikuwa showcase ya Gufy ya pili ya huu mwaka. It seems that is the MO that amekuwa akitumia since 2019 and even further, kwa sababu in 2015, and I was supposed to finish reading those articles and nijikumbusha over a few things nikasahau, but nakumbuka 2015 alifanya To Greatness, na that same year towards the end, To Greatness came early 2015, towards the end akafanya Beneath the Skin, niliitaja wiki iliyopita nikishare how hapo ndipo nilipata my copy ya Romi Knowledge na mashairi. Ilikuwa a show ya Gufy na Expo waliifanya side za Mada. Kulikuwa na a church pale, sijui kama ilikuwa community Presbyterian church. I remember the Presbyterian church part. The community part of the name of the church sina certainty, lakini hiyo ndiyo ilikuwa show yao.
nikapata kopi yangu courtesy of Trouble aliyekuwa ana peddle kopi za hiyo album a month after itoke at the time, kwa sababu ilitoka in October. This was in November 22nd. So hiyo ilikuwa 2015. Gufy alikuwa na 2 shows. Misimu was in 2016 and Misimu blew up. It took over the country. The idea of watu kushare misimu zao, their seasons, their experiences, ilikuwa a moment ya Kenyan, a moment for Kenyan internet. Sijui if you were part of it, kama uli experience, if you knew it was happening or if you've heard about it. But to date, ukienda mtandaoni sana sana on Facebook na utype hiyo hashtag misimu zangu, utapata plenty of stories from different people across the country sharing their experiences and their moments za agony. It was such a moment. Na ilikuwa one of those times where a Kenyan performance poet amekuwa kwa the forefront na amekuwa kwa the public discourse. Alienda hata kwa interviews na kumbuka akiwa kwa the trend na kazini yake, sijui kama ni alimu interview but Larimado. Na Gufy ni mtu wa familia kubwa na anajua watu, na sisi pia tunajua Gufy ni superstar anayekuwa styled na Brian Babu. I was even stating earlier yesterday, which other Kenyan poet do you know? Anaenda to those lengths za kutafuta Brian Babu ama na kukua styled na Brian Babu na kucollaborate ama kutafuta Mso Mdhoni Gitau amfanyie set ya stage and the like. Gufy is outdoing himself out here. Ana set standards. Misimu 2016, I even have the EP album here. 2017 was I remember Home in 2017 at Braeburn. I also remember May I maybe 2018. May I 2018. Baada ya hiyo kulikuwa na in 2019 show zingine mbili, so unaweza na kuna hii pattern ile Gufy ako nayo. 2019 mwanzo wa mwaka in February 9th alifanya it's how my mind works. Alifanya Going Gufy at the Michael Joseph Centre, a show that I reviewed and the review is on the blog. Iwapo uko interested, Sanaa kwa sanaa.wordpress.com, simply Going Gufy, that's the name of the article. Ilikuwa in February. Alificha wasanii kadhaa wenye walikuwa wana perform, Arosh na Abe. Am I forgetting one person individually? Siko sure, but Abe, Arosh na Spellcast was the band. In 2019, towards the end of the year, in September maybe 28th, alifanya Gufy and the Midnight Kids. Ilikuwa afanye shows in 2020. Alifanya moja though, alifanya a living room session, na before that alikuwa ashaji prep kwa sababu in 2019 akilaunch album yake ingine. Gufy ana set standards na kuna discography which ni Love and How It Comes, an album that I listened to and reviewed. The review is also kwa the blog of your project Icheki. Before I release publicly, aliita watu for a listening session. Ilikuwa very intimate na ilikuwa kwa keja ya Mso. Kija is trying to be smart here. Anataka to feel guilty pamoja. Kija. Yeah, let's just wait. Let's just see. Because you're trying to be smart here. Before nipoteze hoja zangu, acha nisome haya maoni.
Haha. Jokes on you, Kija. Jokes on you. Jokes on you. Jokes on you. Vibaya sana. Vibaya sana. Mi nakwambia. Siwezi kuwa hapa na wapatia dates za events zile happen years back and then useme nimesahau an artist. Kija. This is African and this is what I do. Hata kama inilipi. Sawa? Tunaelewana? Never again. Do not doubt me. Nawambianga several times kwa hizi sessions na msikiangi. So, before niendelee, before I was rudely interrupted, nilikuwa nisome comments hapa. Kija alisema Tetushani delivered! Exclamation mark. Rasamore's vocals were top. Alafu emoji za 103. Akasema I feel like they were an amazing addition to the performance, the whole of it. Fee singing Taboo has my heart, similar to Black Boy Joy yenye tulianza nayo hii session. Na tunaona Kija amejaribu kufeel guilty na mimi. Akijaribu kusema what does it mean? What does that say about the poet who you don't remember? Na hakuna. Because I remember everything. It's my superpower. Kija mwenyewe hajataja the third instrumentalist on that stage and the third musician on that stage. Amongelea Tetu, amongelea Rasamore. Mwenye alikuwa pale kwa lead guitar Mathai. Kija hatambui. Viva amesema Fee was amazing as well, but hapo kidogo alitupoteza kwenye vocals. The music all through. I was looking forward to more of both Tetu and Fee. Mimi huko nilitoka njaa. So Viva hakulishwa vile alikuwa anataka. Kiafu Kija nasema mimi nibeba chakula. Viva alikuwa anataka spiritual and mental nourishment. Kija na quote Tetu anasema just because you fight doesn't mean we're broken. Hiyo ni from Tetu's project under the same title. Akaconcede akasema umewin Kodo, umewin. But of course this is what people do when they face me and try to question my memory. Viva anasema njaa yangu ilikuwa ya kuwa underfed hiyo siku after kuwa overfed at Black Boy Joy. Tulianza na kuplay a piece from that show, the piece that the show was named after, or whichever came first, but you get the point. Anasema piece nilicheza, but Viva anasema alikuwa overfed at Black Boy Joy, but kwa hiyo show ingine alikuwa underfed. Then Kija anasema Mathai, I remember his hair. Hey, usanii ni ngumu. Umepiga show 2 hours. Msa anasema nakumbuka nywele yake. Usanii ni ngumu. Being an artist in Kenya. Kifo. Kija anasema can we just say how ngoja hata before niende mbali alikuwa amesema simkumbuki. Alikuwa anaongelea Mathai akasema simkumbuki, na akasema I remember his hair. Wow. You put in the time, you put in the years, the resources, the energy ku perfect craft yako, and this is what you get. Tough. T for tough.
Kija anasema, can we just say how black boys have beautiful hair? Kija, we know whom you're referring to. I don't want to be your boyfriend. Yes, Tetu alikuwa naimba. And then Kija akaendelea the conversation akasema, Tetu, say it for me. No. Tetu, say it for me ni Gufy alisema as alikuwa nakuja for set yake. Tetu akamaliza akasema no. Gufy hakuwa amelipia jokes kama hizo kwa stage. Tetu akamwambia huwezi nifanyisha kazi hivi na hujalipa for such services. You only get what you've paid for. If I was supposed to sing the chorus twice, after the last verse naimba twice. Kama ni once, ni once. Hakuna extra. You did not pay for this, my brother. You get what you paid for. Usiharibu biashara. So, you can bring in more comments as we proceed. Nashukuru sana tu Viva na Kija waliokuwa kwenye show na ametupatia maoni yao. Iwapo kuna any other sentiments unaweza zileta. Ilikuwa show ya Gufy ya pili ya huu mwaka. Tumeona hiyo trend. Nilikuwa nasema kabla tuwe interrupted na mtu kujaribu hapa kuni challenge that 2019 going Gufy in February na Gufy and the Midnight Kids in September. Then that same year in October, November, Gufy akafanya listening session ya Love and How It Comes, which is something that we can go back to as we look at this particular show. Then akai-release, nimesema the review iko kwa the blog in 2020, early 2020, alifanya a living room concert at Cheche. Alikuwa one of the first artists kuperform huko. Na ilikuwa na watu wachache, just a small intimate sesh. And then now corona ika happen, but najua alikuwa amepanga shows kadhaa. Even that same year alikuwa ameplan kufanya a show when things were opening up towards the end of the year, but haikuwa possible. Then 2021, then 2022. Viva, una refer to which performance? Nimeget. Nimelea. Don't even nimeget. Nilikuwa una refer to the past performances that nimeongelea. Makes sense. So Kija anasema, but Black Boy Joy was better than the other things and Love. Viva anasema, I'm very ashamed to say it. I'm very ashamed to say it was my first time watching and listening to Stella, and she was stellar. The latter Stella in caps na an exclamation. No, Viva, nilikuwa nadhani ulikuwa unaongelea one of the shows that nimetaja za Gufy zilizopita, so nilikuwa najaribu kukumbuka. Wait, unaongelea Stella yupi? So at first nilikuwa nafikiria Stella Sari, najiambia Stella Sari hajakuwa kwa show ya Gufy as a performer. Then ika click kile ulikuwa unasema, you're referring to the other things in Love. You didn't have to spend your energy typing this. Pika ugali kwa amani, sister. Ni aje Kemi, karibu sana. At least tunaweza sema that the one time tulikuwa existential, Kemi alihata, which was last week. So it's not always hizo sessions ndio yeye uzipata. So Kemi, tulivunja hiyo pattern. We were existential here last week, but you were not around, so hiyo ilikuwa comment ya Viva kuhusu Stella being Stella.
amekubali shame yake that ni mara kwanza alimuona akiperform, sijui alikuwa wapi maisha yake yote, but ni sawa. Kija alisema Black Boy Joy touched me. In the other things in love, Stella had me. She was so good. So good. And your Viva aka spend energy yake hapa akasema, if I say it's my first time, which one do I mean? Yeah. Then Kija akasema, I know men that have more facial hair than you do. Was it men or women? I know women who have more facial hair than you do. Kija akacheka, then Viva akasema Kija akasema bado Kemi, bado. Kija akasema, no, Viva akasema, when she said that, I felt it. I almost have more facial hair than he does. Then Kija tries again to play her games. Akisema, what does that say about you? Good. Kija, stop trying. Wachana nayo. So in 2020 hatukupata another show from Gufy apart from the living room concert early in the year, which ni the same pattern ya 2019 because alifanya show in Feb, EP alifanya early in 2020 before dunia iishe. So this is the aftermath ya apocalypse. Iwapo you are alive, know that you did some things wrong in your life and that's why you are here. Alitry kupanga show, haikuwezekana, na tukapata show yake Black Boy Joy in May. In fact, ilikuwa on May 1st, 2022. The trend continues. Kuna beginning of the year, kuna show, then mwaka ukikaribia kuisha, kuna show ingine. Hiyo ndio pattern tumeestablish ikija kwa Gufy kuput together shows. Na tukumbuke pia alipeleka Black Boy Joy mtaa yake Nakuru, so you can say amefanya 3 shows. So after Black Boy Joy on May 1st, Labor Day ilikuwa na Sunday 2022. Hatukufanya hiyo recap on that day after the show. Nilikuja hapa, nilikuwa peke yangu, got here, nikaanza the live maybe around 1 or 2 am. Maybe Viva lipitia, sikumbuki, but the live haiku happen. Tuka carry forward the conversation to the following Sunday, which ilikuwa, was it Mother's Day, I think, or something along his line. Tuka recap the show, tuka share our sentiments. Ilikuwa a lengthy conversation. People chimed in. A beautiful session. And then months later, mwaka unakaribia kuisha, akasema anafanya show ingine, The Other Things in Love. Hiyo ndio tumekuwa tuki touch on na tumesikia sentiments kutoka watu. Kemi, ukipata muda baadaye, nilikutaja hata earlier na ukakuja. Nilikuwa nasema watu kama wewe na Hazel wenye usikiza hizi vitu kama podcasts, najua unaweza rudi uone some sentiments zile watu wameshare kuhusu, outside of maybe people whom you've talked to na umesikia sentiments from regarding the show, or if not, pia bado tunaweza kusaidia na tunaweza kujenga regarding that. So The Other Things in Love, kwanza with Black Boy Joy kulianza kukuwa na a different approach in Gufy's marketing, kushare videos za ushairi, and ameshoot a concept that aligns with kile anaandika, or ameshoot kitu then align na uandishi later. Whichever came first haimata, but the ideas that amekuwa akitumia audiovisually zimekuwa ziki work for him. Na ukiongea naye atakwambia one thing that anakuanga amejipride in ni iwapo akona an idea atahakikisha ameifanya. Tuli have hii conversation na yeye during church session ya Kamore, which tuli review that
akiwa na an idea, haijalishi ita take 20 years, ataifanya bado. Na ukiangalia promotional material za Gufy, Mufasa, Dolphin from back then 2016, 17 and even 18, but 17 na 16 or somewhere there, ulianza kuona hizo visuals zile walikuwa wanatoa. Gufy pia amework na Dolphin kwa a number of his videos. Tulikuwa tunasherehekea recently release ya Mashujaa ya Dolphin, ilikuwa its 6th year, because ilitoka in 2016. Sijui kama that was the first video they ever did, but hiyo ni one of those videos that Gufy alifanya na Dolphin, and they have worked together kwa hiyo capacity ya spoken word videos na pia kwa capacity ya promotional material for the shows that they have. Hata I think in 2017-18 ilikuwa kuwe na show pamoja Gufy na Dolphin, na kulikuwa na footage, just a small video ya kusema that kuna show wanapanga, kuna concept wanawakia na kuna kitu wanafanya pamoja, but haiku happen. So this is the period of time where hizi seeds za Gufy kukuwa a videographer, a cinematographer zinakuwa planted. So hizo seeds unaanza kuona that effort na the intention ya kufanya visuals for pieces. Hata Gufy's, what's the name of that piece? No, see hardships na silence, obviously not. Becoming ya 5 years ago. Around that time unaona kunaanza kukuwa na search, wako na pieces, they go and record. So another important person kwa hii conversation na another integral figure kwa career ya Gufy na kwa career ya Dolphin ni Ras Amor, formerly known as Eddie Seymour. Amekuwa a huge pillar for their live performances several times, na pia kwa their recorded works a number of times. Hiyo pia ni kitu ingine muhimu sana ya kumention na kuensure that imekuwa captured. So Rasamor kuwafanyia the recording bit, and then kuna the visual bit of it, kina Gufy kuchangamka. So it's a new thing that is coming up that I want to introduce as part of their art. And now you're watching Gufy ikifika in 2021. Since the years prior to 2021, sana 19 na 2020 ameenda into shooting commercially. Tunaanza kuona bringing that on board kwa part of skill set yake na part of Sanaa yake na part of marketing yake, and it does well. And even by this time akiifanya outside of the videos individually or the videos by themselves, playing the role ya kumarket na appeal to people visually and even lyrically from a poetic standpoint ya watu kutaka kukuja kwa the show. It's also from a standpoint ya yeye kuenda kwa hiyo field, ameenda ya kufanya other videos and tapping into that aspect ya content creation na sharing videos zile amefanya mtandaoni kumletea a different market, which ni something that pia tunafaa kudelve into when it comes to creating audiences, na tutumie case studies ya a number of artists that tunaweza angalia wasanii wenye they are not mainstream but wamemanage kupata hadhira kupitia njia kadhaa, maybe things na aspects of their art that hazikukuwa line ile tumewajua nayo, path that tumewajua nayo, but still imework for them, or something that is also connected to what they do but in a different way. That could be an exciting
study, na examination ya kufanya. So that is the case na Black Boy Joy. Before it happened, tunaona clips na kuna story that ina build and different versions of Black Boy Joy, different forms of the idea. Another moment ya Gufy ku plant seeds, and what it does ni it preps your audience before wakuje show. Black Boy Joy ka go down, ilikuwa successful, sold out show, na Gufy amekuwa kisell out shows like no one's business, back to back, as if it's the easiest thing to do. The other things in love pia na prizes ilikuwa the same. Alibad tenga moja, haikija tenga advance 15 kwa gate tenga mbili. Pia same prizes na show ikasell out hivyo tu kimchezo. KNT for both shows na zika chrome. Another important aspect, another moment ya kucelebrate. Hizi ni vitu pia that tukiongelea career ya Gufy ni vitu zinafaa kukuwa examined na kuona vile vilifanywa. Tunaweza enda pia into to Ali for Birds as another entity, vile wamekuwa kisell out shows, that is something else pia, na kuna a lot of work that ina happen behind the scenes, na hizo ndizo zitakuwa the meat of hizi studies, the meat of hizi examinations, kudai kujua what lies and what is set at the core of all of this success that tunaona externally. What nini may happen internally ndio hizi zikuwe the external na the final results na outcomes. So ana sell out show, na before you show pia kuna clips zile anashare mtandaoni ku market show, kuambia watu wakuje, but pia vile nimesema ina kuprep, ina kuput into that state ya the show before ukuje show, which is something smart na naona ina work kwa advantage yake. So tumeona comments hapa from Kija na from Viva. Kija amesema alipenda how the show ilikuwa. Stella ali stand out kwake, amesema Black Boy Joy ilikuwa better than this one. Viva amesema Stella alikuwa Stella, amesema alitoka hapa akiwa underfed kwa sababu vile alikuwa overfed during Black Boy Joy. Na hizi ni sentiments that nimepata from different quarters, na it seems kuna a shared sentiment regarding the outcome, the overall experience of the show. But key concept nimesema we can go back to love and how it comes, as we are examining how the other things in love ilikuwa executed, kwa sababu si mara ya kwanza that Gufy get into easy ideas za love and the things that come with love, the entirety of love and what that means for people in love, or also as an outsider or just an observer, now from a poetry standpoint, from a persona standpoint, mtu mwenye anajaribu kuiangalia kama outsider na kuandika tu kuhusu, na pia sometimes kujiput as the persona, as the voice, as the narrator, na kushare experiences zako za mapenzi. So kuna certain ideas that if you've been to Gufy's shows zimekuwa recurring. Again, tunasemanga artists don't say anything new. All artists say the same thing over and over again in different ways. A majority of artists in the same ways, but inakwanga the same sort of concerns that an artist anakwanga nazo katika kazi yake, their subject matter primarily inabakingi the same. So kunaweza kuwa ni means of approach, the way of understanding that inaweza kuwa different for them, but kuna the same ideas, kuna the same framework of thought that huwa ana work within or with, and that forms the crux of their works. So unaweza pick a Dofan, unaweza pick a Shingai, unaweza pick Jazia, unaweza pick Gufy mwenye tunazungumzia, na other acts. Unaweza pick Mufasa for instance, unaweza angalia Ngatia, utapata kuna vitu vingi vile vinarikaa katika kazi zao,
na unaweza study over time what they've done, na utapata a trail from where they started to where they are. Njia za kutackle easy concerns you perhaps zinabadilika, ama your understanding as an artist regarding certain themes, regarding certain ideas ndizo zina change, but the concerns zina remain kuwa the same. So love and how it comes inaweza kuwa a foundational point ya kuangalia the other things and love. Hata angalia the titles, love and how it comes, the other things and love. We can go to beneath the skin, ile nimetaja, or we can come to home, which ilikuja years after that. Tunaweza enda to Going Gufy yenye ilikuwa ya 2019 in February, or tuende kwa Gufy and the Midnight Kids. Na nasema hivi nikirefer specifically to zile pieces zinazohusu love, na vile Gufy aliziandika, vile aliziperform, vile aliziapproach, na what alikuwa anashare. And this ina cutting across different ways of doing so. Kwa Going Gufy kuna that underlying idea ya love, specifically tied to love and how it comes itself. Kuna aspect ya romantic relationships, na pia kuna aspect ya filial relationships, where ni yeye na his two mothers wenye amekuwa pia akitaja kwa shows kama moment ya kuwa thank. Hii pia after issue iliyo happen on Wednesday aliwataja, na si mara ya kwanza amewataja, but that is an idea akiongelea experience yake na love regarding wazazi wake, then experience yake regarding love na kwa context ya romantic relationships. Also kuna One Way Flight, which ilikuwa pia another piece kwa hiyo album Love and How It Comes, but also aliperform kwa Going Gufy. Hizi zilifanyika mwaka ukianza, zili happen ku end up kwa the body of work as recorded pieces. One Way Flight ni idea ku take a flight to heart ya this person, na anataka kustay there, hataki kutoka na arudi. Another idea ya love. Na the album ilikuwa na skits that connected the idea, or ili feature people sharing their experiences, their thoughts, their feelings, their ideas surrounding love. And just to immortalize this, obviously tayari kwa immortalized kwa the body of work. If you've ever heard it, unajua kile nasema, but the person you're listening to ako kwa hiyo album, because this is what I do. But you have the likes of Kija here trying to question my credibility. So kuna a strand, and this is to underscore point niliyokuwa ninasema. Gufy and the Midnight Kids is another, na tunaweza bring to Black Boy Joy. The piece When You Begin to Love, or When Your Heart Starts or Begins to Love, is an example. It captures that. The entire idea that tumesikia kwa Black Boy Joy, hizo concepts za love from a self-love perspective, from that standpoint, and also from sharing love with people, kama ni romantically or sexually, na ideas surrounding intimacy. Then again, the other idea ya friendships, relationships, and losing people, another aspect ya love. Then kuna the other idea ya familia. This is kwa Black Boy Joy. Na kwa hiyo point ya friendships, nakumbuka akiongelea kulose beste yake akiwa young, na that was one of the masterful pieces alifanya, because of how alidevelop na akaibuild, akicapture loss at different points of his life. And if you've read
my works that zinahusu Gufy nimeitaja, that loss is a critical part of him as a human being, and is also a huge part of his creative works. Loss imeform concepts nyingi sana za show za Gufy na zimekuwa part of show za Gufy nyingi sana. You can even go back to 2017 na ufikirie Home, and alipick concept from I think the series or movie inaitwa Fences, na kulikuwa na idea ya literally fighting death, na as the show started na ilivyoisha alikuwa dressed up as a boxer, na kulikuwa na that concept ya kupigana na death. So loss imekuwa a huge part of his works na grief. So nikibring to Black Boy Joy ni the same thing kwa hiyo piece that nimerefer to, akikapcha kupoteza mwenzake akiwa young, kupoteza budake, and telling easy stories at different points kwa life yake, zile amelose watu maishani. Then pia kukawa na story ya Dan Nyacharo in the piece, na the way develop ilikuwa linear na ilikuwa masterful. But this goes to what I was stating about such relationships, such friendships, but still touching on love. And kwa the other things and love ni obvious from the name of the show. This time the difference hapa ni it is relationship centered, na tunaweza amua kusema Gufy aliamua kukuwa kama Kenyan singers na songwriters, aliamwongele mapenzi romantically as our people do. Tunajua vile wanafanyanga haya maneno, but that is what this concept is premised on, na kile ina promise from hizo pieces zile alishare, the visual pieces zile alishare before show, the audiovisual mtandaoni, na pia the show in itself. But kuna a difference here. Now tukiangalia love and how it comes, the love seems to be the centerpiece. Ni love kwanza, and then how does love come? So hilo ndilo swali, love and how it comes. Hapa ni the other things and love. So kuna a rearrangement that we are witnessing here, na inatuonyesha what the focus is, ni the other things and love. Now this is capturing also a larger idea of the state of their relationship na partner wake mwenye alikuwa Stella for the show, that wako at this point where love imekuwa forgotten, imekuwa abandoned, the relationship imetani, imebecome a wreckage, and love diminish to that point. Love ni the other thing but kuna other things kwanza before love, but pia kuna other things that zime affect the love, na kuna hizi other things that mnafaa kushughulikia, that mnafaa kufikiria, kuwakia, that come with the love and how it comes, that affect this love, the other things that zime diminish ile potency yenye mlikuwa nayo katika mahusiano yenu. And this is the concept ile wana build, na hiyo ndio the focus of the entire show. Haikukuwa linear, the show was non-linear, something that I appreciated. Haikukuwa tunaanza point A tukienda point B, then C, then D. Ilianza in the middle of action. Ilianza na argument between the two of them. Now during the entire show, what was happening ilikuwa ni a sort of a back and forth interaction, and kuna interaction or a collapsing of time na space, how we are moving through this piece temporospatially. In one moment tuko in the present, in another tuko in the past, and time na space zina interact, also focusing na also including where these characters were also physically na literally at that point in time. Kama ni at this point in the past alikuwa
kwa club anaangalia Stella na amemnotice, then you go to something else, then baadaye Stella pia ako kwa club, ako kwa bar, anatuambia vile aliinteract na Gufy mara ya kwanza. Tukiswitch tuende kwa a different scene, lakini bado kwa a pub or a bar, Gufy akiongea na boys wake, Maurice akimshauri meet dem fulani, but kuna twist to it. It's a different setting na tuna move through time and space, but these different characters occupying easy different time na space settings accordingly. So this is the idea of the show, kuongelea relationship yao as Gufy na Stella and where they currently are, na kujaribu ku understand where is their fate going as a couple, what is happening now that we are here, what is the aftermath of this. Niaje Irauka Leon, karibu sana. Not the Irauka that you know. So they work on this concept. One thing that you also realize need the delivery, the tone and the writing from Gufy is different from what amefanya previously. Alikuwa na a storytelling sort of tone and a theater kind of approach as compared to a fully fledged poetic delivery or poetic writing. The show as inakuwa as wana string together, as wana build the concept, as wana narrate state ya their relationship na vile ilianza ndio wafike point ile wako wana incorporate musicians. Mwana Viva Kizusha akisema alikuwa underfed, alitaka more of Fee na Tetu, so Tetu alikuwa one of the acts, the other alikuwa Ras Amor. Kija aliwataja wawili akasahau the other person aliyekuwa Manjama, so walikuwa upande wa kulia wa stage, upande wa kulia kwetu kama hadhira, uko kwenye kona Ras Amor na keyboard Tetu na acoustic yake na the main vocalist. Kando yake upande wake wa kushoto ilikuwa Mathai Njama on lead, and that was it. Then kulikuwa na stage design na the setting. Nimesema Gufy ana set standards, alikuwa ametafuta Muthoni Gitau Elias Mso, mwenye pia iwapo you are familiar with the Kenyan spoken word na poetry scene, unajua kule alianzia kufanya, alimtafuta afanye stage design na set design, and ilikuwa different from Black Boy Joy. Ukiangalia the video that I just played tukianza hii session ya hiyo performance ya Black Boy Joy, the stage looked different. Kulikuwa na more people on the stage. The items that walitumia as props or seats or aspects za kufeel the stage kama ni artworks, for this one zilikuwa for Black Boy, no, for the other things in love ilikuwa on a higher level than what walifanya with this one. Kulikuwa na a more intent on that end as compared to how they did here. They fixed and wali spruce up the space more than vile walifanya, na ina go to the concept itself. So nimetaja watu kukuwa kwa bar na pubs, hiyo ndio ilikuwa the main setting of the entire thing. That was their composite set. Na hata ukiangalia kwa the screen, from the projector kule nyuma, which is something else that Gufy huwa ana incorporate visuals kwa performances zake, kulikuwa na picha ya a counter kwa a restaurant or kwa a bar, na kulikuwa na drinks zile ungeona. So that was what walikuwa wana set for us, na huko ndiko place walikuwa wanatupeleka. So huku pia kwa stage kulikuwa na seats, kulikuwa na kiti upande wa kushoto kwetu, kulikuwa na kiti upande wa kulia, kulikuwa na kiti kingine kando ya hiki kiti kilichokuwa upande wa kushoto, viti viwili in fact, hizi sort of high seats zile utapata kwa
a bar vilikuwa viwili, then kulikuwa na 2 low ones zilizokuwa center stage, na hapo katikati ndipo hiyo scene ya Morris na Gufy kuangalia huyu dem mwenye Gufy amemeet ili happen. Then the instrumentalists, the musicians walikuwa upande wa kulia, and then next to them kulikuwa na hicho kiti kingine. So hiyo ndio ilikuwa setting, na at the same time ilikuwa pia outside of the bar, ilikuwa pia ina capture a homely kind of setting. Nilikuwa najaribu kuwaonyesha hii setting nyingine, sijui hapo naweza pata a still shot that itaionyesha vile ninavyotaka, ndio tupate an idea. Here we go. Sijui kama utaiona. Hivyo ndivyo jukwaa ilikuwa set kwa Black Boy Joy. Naam, hii ilikuwa jukwaa. Ni Gufy hapo katikati na percussionist Mathai yuko hapa. Naam, Mathai yuko hapa. Kuna cabinet here. Jelsa na Ching, I think uni the videographer, and then nyuma ya Gufy Rasamor hapo the producer. So hivyo ndivyo ilikuwa set. For this one it was more packed. So ilikuwa pia na idea ya home na i couple kukaa na kukuwa na musings and monologues. So nimesema kulikuwa na a difference kwa delivery ya Gufy. The difference pia ilitokana na the concept itself. Ilikuwa more premised on this being a storytelling idea and not a poetry kind of performance or a poetry kind of show, at least completely na fully fledged vile nimenena. Ilikuwa more narrative, ilikuwa more story based na more storytelling. So the tone that ilitake pia ilikuwa more conversational, ilikuwa more natural, na ikukuwa poetic or that creative. So the concept will inform the set, the design will inform pia, I would say, the musical choices and how wali shape where the acts would come in and then where they would stop playing, and then kina Gufy waendelee. Ili inform the kind of conversations walizokuwa wana have, ili inform delivery na tone ya Gufy sana sana. Ukiona performances za Stella, tone yake inakuanga hivyo. I loved that hapa alikuwa na aspects za acting because alikuwa ana improv on stage, which inakuanga great kuona msanii akiongeza vitu kwa skill set yake. So just taking your time with the performance na not rushing through ku allow the audience ikae na wewe. Tone yake ya performance haikubadilika much if at all as compared to tone ya Gufy mwenye the storytelling and the theatrical concept, the theatrical idea of the show ili affect na ili badilisha na ika influence delivery yake. So Stella ukuwa conversational akiperform, inakuanga anakuongelesha, or ni kama the person mwenye ana address amekapo kwa audience na anasikiza performance yake. So that being style yake haiku affect vile ali perform na vile ali interact with the pieces and how ali share the poems or the stories or the monologues. Regarding theater, even with what I'm stating,
nikiongelea monologues, ni something that Gufy amejaribu. Another aspect that ni commendable regarding this show, apart from kusema kuwa that ilikuwa non-linear, the other one ni hiyo idea that for each show that Gufy ustage, yujaribu kufanya kitu tofauti. Ukiangalia all the shows that nimetaja one by one na uamue kuzi break down, utapata kuna kitu ile haikukuwa kwa the previous show that amefanya, ama utapata kitu that hajafanya prior that amejaribu na incorporate kwa hii show. Black Boy Joy was more musical than this show. Ilikuwa na more aspects of music, kulikuwa na a lot of music. Hapa ilikuwa stripped down na ilikuwa more minimalist than Black Boy Joy. Kwanza wasanii walikuwa 3 peke yake na hawakukuwa na moments where they were performing their songs outside of the concept of the show. Kama kuna a performance by Ras Amor or a performance by Tetu, ilikuwa connected to the show na kile ilikuwa ina happen at that point in time katika hiki kisa cha hawa wapendwa wawili, cha hawa wapenzi wawili wenye wamekosana na kuna vurugu na fujo katika uhusiano wao. Walikuwa tied to the idea, haikukuwa ina exist in isolation. Time yenye ili happen ni when Fee alikuja kuperform na kugusia what Viva alikuwa anasema. Music ni minimalist kwanza, but this is because of the storytelling. Na if you are including musicians kuifanya na kuparticipate na wewe, uko na a huge chance of denting the story na diverting us from our main idea, na watu watoke outside of what you're trying to tell us and where unajaribu kutupeleka. So ni also important kujua how you're playing around with your music, ndio kila kitu ifit kile ambacho unafanya. Hiyo ni something that alikuwa deliberate about, ukilinganisha its execution na music tukisema tuna look at its inclusion kwa these 2 shows. Hata umeangalia how the stage ilikuwa set na where the musicians were, hapa walikuwa wachache na walikuwa na fit into the story na wakiperform kama ni au kutumika as interludes, still ni part of a story. It's just an interlude where the story is not continuing from perspective ya Gufy na Stella, but the story inaendelea from perspective ya the musicians na kuna kitu ambacho wanaimba. Viva alia amerifaa to Tetu kuimba I don't want to be your boyfriend, Kija pia akai echo. So hizi ndizo the experiences and hizi ndizo aspects walikuwa wangincorporate kwa the performance, na that aspect ilihakikisha that they stay and they remain as the main characters of the story. Hakuna distractions, hakuna diversions mob from what ina happen, na if kuna any moment where kuna a pause, where kuna a digression, it's still part of the show. Sasa with regards to Fee, Viva alisema alikuwa underfed, angetaka more Fee na more Tetu. The challenge with easy performance shows inakuanga whenever artists do them, itakuwa what I've just referred to. Watakuwa na chances zao za kuperform na they'll do their sets, they'll interact with the crowd, lakini haita add much to the show. So they'll approach it generally where msanii anajiambia niko na show fulani nafaa kuperform, na perform kwa the other things in love. Hivi ndivyo ninai approach. Hii ndio topic ni love and the other things, atatafuta songs that fit into that na atakuja fanya set yake aongee na crowd na iishe. But it requires more from the team creatively kufigure a way ya kutumia an artist, which I prefer and I find more engaging than just having an artist come in and perform set yake. For me, hiyo ni typical. Ndio maana if you are here tukireview show ya Mufasa for President, Kemi alikuwa hapa na pia alikuwa for the show. Nilisema ilikuwa something really commendable that Mufasa alifanya, vile alincorporate Fadhili, vile alincorporate bandi yake, vile alincorporate Njoki Karu, and how the entire show ili come together ku incorporate the musicians who were performing.
their entry points and their exits zilifanywa meticulously. With Fee, hapo ndo kulikuwa na a pause kwa the idea that was not there any other time, kwa sababu Fee had to come in. And even ikiwa nimekana irauka, you are asking ourselves, where does Fee come in kwa hii story? Tulikuwa curious kuihusu. So time alikuwa naingia kwa their narration, ndio kulikuwa na a pause, ndio akuja akae then aanze kuperform, na alifanya half live courtesy of the incredible, the amazing, the able Ras Amor, and then the band pia back up. So Kija alisema Fee kuimba Tabu had her heart. Nilihisi hiyo ndio ngoma ile ilifit concept. Performance ya kwanza ya Fee, which alikuwa anaongelea kukua majuu na kumiss home na kudai kurudi, kumiss maova na hizi foods watu kulanga mtaani. Sikuelewa, maybe nilimiss, you don't get everything, maybe nilihata, lakini siku understand vile ilitie into the concept, sikuelewa vile ilitie into the story. So hiyo ngoma specifically na hiyo performance ndio nilihisi ilikuwa outside of what they were trying to accomplish. Possibly ni a state whereby aliambiwa kuna nafasi ya kuperform na akasema atafanya nyimbo 2, and that was one. I think maybe alikuwa on stage for 10 minutes max if you were to take it there, but even ndio hiyo kenye alikuwa nafikiria, that maybe ni a situation ya kuambiwa uko na set, this is the time, ngoma 2 juu. Otherwise I think kwa najaribu kukumbuka philosophy, because biography ilikuwa Fee take yake on popular Kenyan songs. Philosophy ndio ilikuwa debut ya Fee with originals. Sikumbuki the songs, but najua kulikuwa na possibly other love songs that zingetoshea, that zingefit hii idea. So Tabu, which ilikuwa ngoma yake ya pili kuperform, ili fit beautifully. Watching her perform Tabu after the first song yali perform, nilijiambia I would rather angefanya Tabu peke yake ama Tabu peke yake, na that is what ingebaki as part of what we experienced, kwa sababu ili fit brilliantly. At this point in time, obviously tusha discover earlier, cause wali bring up wakianza who is Stephanie. Gufy kusema Stephanie ni sijui the new love, Stephanie ni dunia yake, na ni kuretort kusema I also have Andrew, Stella kusema I also have Andrew. So wali establish tukianza, then they brought it back at some point, na they had discussed the same, walikuwa wameargue about the same before hii point ya Tabu ya Fee kuingia. Ndio maana nasema if that would have been the song that angeperform peke yake, ingefit vizuri sana, and even possibly without having to completely stop na aingie ndo akae then waanze, possibly the band could have started playing whatever it is wangecheza, na wange find a cue whereby once Fee is comfortable na ameanza, their guitarists Tetu na Mathai angeifanya yeye kama lead guitarist. Mathai angewa cue in some way, obviously wange rehearse, angesema once Fee umekaa uko sawa, and then the band, once I play this, Eddie, this is for you to start playing the half live, because ilikuwa half live majorly. So that would have been a better way ya kuifanya ku close iyo gap. But I will also say, nilisema earlier how the person you're listening to alikuwa kwa love and how it comes, because this is what I do. Also, we are influencers kidogo, kwa sababu tukireview Black Boy Joy tulisema papa hapa kuhusu hiyo idea ya closing gaps and having breaks
during a performance show, kama ni an artist kukuja or an MC kuongea kuintroduce other acts or hizi blank spaces that watu kuwa nazo kwa shows, tuliongelea sana hapa tukireview Black Boy Joy. Gufy aliwatch aka take notes na aka apply, so that was a plus. Vile nimesema, they were using musical interludes na kukuwa na hizo spaces that needed to be filled using an MC or using single acts performing their songs, whether they have to do with the performance or not, in a way that they would have been the center of attention. They were performing, and in this case ni Tetu Sanaa alikuwa perform ngoma zake, but zilikuwa zinakuja as part of the show na zilikuwa zina fit kabisa with where Gufy na Stella walikuwa wametuacha. Staki kukua boyfriend wako, Tetu picks it up, the crowd erupts in laughter, and it becomes a shared moment. Similar thing ili happen kwa another instance na kwa another point ya the story. So hiyo ndio kile nilikuwa nasema. So with Fee, hivyo ndivyo nilikuwa na feel kuhusu performance ya ngoma yake ya kwanza. Ilikuwa completely kwa another field. And then you had Tabu afterwards, which was befitting na in synchrony na the idea ya Gufy kukuwa na Stephanie na Stella kukuwa na Andrew. Wewe ni tabu tupu, which is Fee's biggest hit song to date. Also the microphone ili take some time before it peak na level ya voice yake waibalance vizuri kwenye theater. Na pia hizo lapels za Gufy na Steph kuna times zilikuwa zinafanya maneno. So yes, Kemi, niliona hili swali lako, the simple life. Naam, wewe ni tabu tupu. Viva nasema I shared the same sentiments. Didn't get why she did the first song. Tabu had the whole storyline in it. Kija nasema when the audience was singing along to the chorus, magical. Ngoma kubwa. So with the focus and looking at this from a theatrical and storytelling standpoint, kulikuwa na idea monologues, where if you had Gufy on stage akiwa solo after the opening, where walikuwa walingia stage pamoja after the band played, they started from your point yenye nimesema ilikuwa tuko mid action, tunaanza na masaibu, tunaanza na matatizo ya hii couple from the onset. Then Stella leaves, Gufy anakaa pale chini anatupatia musings zake, anamaliza, and we are interacting, as I said earlier, with the past, with the present, na tunaenda back and forth. So kwa hizi kwanza kuna a story, the entire thing is a story, but kuna hizi interactions zile ni conversations between the couple. Hii ni aspect ya acting, hii ni aspect ya storytelling, hii ni aspect ya theater. Then kuna the skits, aspect ya acting, the monologues, aspect ya acting, aspect ya storytelling. Then kuna nao nimesema skit ilikuwa ni hiyo ya Gufy na Morris wakiongelea huyu dem. Udem ni ule dem. Udem ni ule dem. Na Gufy akidrop bars which ni puns zake zile you make either online, on Twitter as posts, or also on Facebook as posts, or sometimes on Instagram kwa stories as videos. So hiyo ni aspect ya personality ya Gufy ile alincorporate kwa the show, and one of those that ametumia or anazifanyanga pia akihost shows, akiwa MC. One of those that ametumia, if you've watched Gufy akihost shows in Nairobi ama Nakuru ama wherever, umeona akitumia hiyo line ya a spectacle. Hiyo, yeah, spectacle.
I saw it coming from a mile away. So hizo ni aspects of yeye coming into the show, but hiyo ndo skit nilikuwa nasema, which as a skit ni another aspect of acting, another aspect kwanza ya storytelling na another aspect ya theater. So this is what walikuwa wana incorporate, and we were going with them kujaribu kufigure out mlianzaje, nini na happen, setting ya bar ili make sense from the visual, the static photograph ukutani, vile vitu ambavyo vilikuwa pale meza, and the monologues that tulipata from Gufy akireminisce on how they met, or actually akiwa pale kwa hiyo state even before the aspects of reminiscence. Same na Stella akikaa hapo kwa bar na akituambia vile alimuona, vitu alimwambia, because earlier ili happen Gufy akituambia part yake ya story, ameona udem and vile alimuwaza, vile alimuapproach, akamwambia you can even take my number na unipigie ama something along his lines. Then later when ilikuwa turn ya Stella kutuambia alikuwa ana tie this story, which ni an aspect again of storytelling na theater na pia film, where you are connecting things and then so that it makes sense na ina click kwa the mind of mwenye anaiconsume. So akiongelea jazi yake ya Arsenal, akisema how alimpatia namba yake, akasema sijui call me, akasema you can even live together tonight, play your cards right, you can get laid. Alikuwa ana pick from where Gufy alituachia na wana build the story. So easy aspects are playing around with non-linearity kind of storytelling, and picking sentences, picking phrases, picking things that one person spoke about and tying them together, using this sort of framework to build the concept of the show ni one thing that walifanya commendably. The skit was an extreme highlight. Nikiangalia the flow and the pacing, ilikuwa slow ku pick up na ilikuwa slow ku build up, regardless of kuanza na couple ile ina argue, ilikuwa slow build up. Nilikuwa na feel kulikuwa na a lack of momentum, or yes, that emotional or action momentum, hata ukiconsider vile ilianza, but after some time kulikuwa na moment where ili pick, and then kuna some moments pia ni kama ilikuwa ina deep na inatulia tena, but kulikuwa na those moments where ili spike na kulikuwa na highlights. One of those ilikuwa the skit na Morris. Pia ye ili take to a bit of time kidogo tu ndio a get crowd upande wake, and pia ikianza ilikuwa the same thing for Uber aki-MC akiambiwa sasa tunaanza show, then in a few akaishia, came back later after way more minutes than zile alisema tunafaa kuchukua before show ianze. Ili take time kujaribu kuconvince audience, we are here for Gufy, kwa sababu ilianza late, haikuanza hiyo 6 or 9. Midho nilijua hizi anza 6 to 9. Hizo ni 3 hours. You're not getting that unless ni too early for birds where they do in their lengthy shows. Poetry 3 hours wapi? So nilikuwa najua, na pia ikukuwa 2 hours. Black Boy Joy was longer than the other things, and Love. Black Boy Joy ilikuwa ndefu because hii ilikuwa an hour and kituka 40 minutes. It also comes with the concept itself. When you are storytelling, you can't carry it as far, though it depends on how you want to do it and what you want to achieve, but that's the idea. You can only take it so far and for so long. It's just a story. Ni story ya a couple wamekosana, wanakumbuka place walianzia, they are reminiscing, they are remembering that, they are taking you through their emotions, their musings and their monologues, then their arguments in between of that, what do they want to do here. So with that haingeenda
mbali ikuwe a 2-hour plus thing. It's just a simple couple story, love story. Na Gufy alisema hataki kufanya pieces zile zinafanya watu walie kwa show anymore. So mapenzi ndio form. Sasa sijui atafanya nini next. Siasa itafanya watu walie. Siasa ni personal. The personal is political, and vice versa. So with Morris, ilim take some time. Now the other aspect of being an actor and working katika framework ya theater ni improv. And I talked about improv hapa nikiongelea wasanii na performances some time back. Sijui kama ilikuwa na regard, I think it was with regards to Slim Shaka's Cheche session, as well as Nenda Ivina Kam event ya Lexus, where improv becomes important kwa stage when you are a performer. So nimesema Stella alifanya in a few instances, improvise. Morris pia alifanya when aliingia na ndio apate the audience to his side na our bring with him to place alikuwa anataka kutupeleka. Ali hype up the crowd na waka come to where he was na waka connect na energy yake. Then when Gufy was coming in and even tying in story ya the show itself, napendanga when artists do those tiny things, you are experiencing it as it is happening. Because Morris alisema something along the lines of Gufy akona do, lazima tukulei pesa yake, nasikia amesell out show Nairobi. Such things, and that is what we are experiencing. This is the sold out show. Napendanga when artists do such things kwa their performances on stage or kwa their songs when they're tying in an idea to another somewhere uko mwisho, or kwa an album. It's artistic na ni creative and rewarding to the listener. So ali build up akasema nasikia sijui kuna dem fulani, so the crowd ilikuja upande wake na ikatembea na yeye. So Gufy came in energetic, kaingia, alikuja akasema audience jampea energy nataka, let's do it again. And another moment ya improv na working with the crowd ya kusema please walk with me. You could see this is something different that alikuwa anafanya na ana expand creativity yake, even having a skit where ni storytelling na umetulia na boys wako mnaongea, si kitu Gufy amefanya kwa show before. Hizi ni zile aspects nilikuwa nasema, ukiobserve shows za Gufy huwa anajaribu kufanya kitu different every time, and that skit was such a highlight of the show. The other moments ni hizo interactions zao na Stella when they are arguing, and then also body movements zina align na zina synchronize with the mood of this argument na the mood kulingana na state yao ya their relationship. Wamekosana, they come from different sides of the stage, they cross each other na wanapeana each other's back. So mmoja anaongea, if they turn wanamwangalia, then they turn back, anamwangalia, they turn back, but wanaongea wakiface different sides of the stage. And in a capture the idea of conflict even from the onset. Ikianza going back to the beginning, wakiingia after band open, walikuwa different sides of the stage kwa the extreme ends, just close to the entry points za stage, na that is a representation of the rift between them at this point of the relationship when they're having arguments, wakiambiana kama ni kuhusu Steph na Andrew, or wana argue about how love imekuwa lost, how things zime degrade from where we were and where we currently are. They would come close together, ni an argument facing the other side, or wakuja hivi na argue wakiangaliana, watupiane maneno. So kuna body movements and stage directing that represents the current state of the relationship. So unatumia something physical, something literal, kutumia your bodies, play around na space, could represent this emotional state
of your relationship. So hizi ni zile subtle aspects of theater na subtle aspects of performance arts zile walikuwa wana incorporate. The thing nimekumbuka, sijui kama kuna something that nimemiss. Yani Ivy alikuja hapa kunienjoy. Ivy, I hope umetoka hapa tafadhali. I hope you're gone. I doubt you're gone. Siwezi na watu wako hapa. Mnanisikia? My Instagram imehang. Comment if you can hear me. Comment down below. Before niendelee, naweza kuwa nimejifanya kukuwa scholar hapa na naongea peke yangu. Kama unanipata tafadhali, tupa comment hapo chini. Yes, my Instagram imehang. Maybe unanisikia sijui. But on my end, my Instagram ina misbehave. Acha nione. I can see there are 5 people here. Haya, masaibu ya Instagram yamenipata. As far as I'm concerned, I am Kemi anasema the sound was a bit wonky, but it's fine now. So I'll just proceed kwa sababu also on my end, my Instagram imehang hapa, but naona niko sawa on my laptop. So I am assuming it's okay on your end. If it is, niambie, na pia iwapo unanipata clearly, let me know. Nilikuwa nimeona Ivia akisema shati okay, mbona sikujua this was happening though. So if unanipata, niambie. Ndio niendelee nimalize hii story.
Kemi anasema now there's an audio and visual delay. Ivi anasema yes. Kemi anasema not synced. Sijui nini imehappen. I have no idea nini imehappen. But that unanisikia, that should be good enough for us ku work nayo. So for phone, hapo kwa phone imehang kwa Ivia kuuliza kuhusu shati. Of course Ivia angeuliza kuhusu shati. But naona Hazel anasema same to my end with audio and visual. So tumepata matatizo. I have no idea nini imehappen at all. I could try exiting